Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi acompañante en este viaje. Hello, welcome back to the second part of my discussion of the Tulsa race riots. Hola, bienvenido de nuevo a la segunda parte de mi discusión sobre los disturbios raciales de Tulsa. An event that began on Memorial Day, Monday, May 30th, 1921. Un evento que comenzó en el Día de Caídos, lunes 30 de mayo 1921. 19-year-old Dick Rowland is working at his shoe shine stand in Tulsa when he needs to go to the restroom. Un joven de 19 años, Dick Rowland, está trabajando en su puesto de limpieza de zapatos en Tulsa cuando necesita ir al baño. Mr. Rowland is a high school dropout, a very large man for the time. El señor Rowland es un desertor de la escuela secundaria, un hombre muy grande para la época. Had been a starting football player for the Booker T. Washington High School football team. Él había sido un jugador de fútbol titular para el Booker T. Washington, equipo de fútbol de la escuela secundaria. He's going to the top of the Drexel building where there is a colored restroom. Él va a la parte superior del Drexel edificio donde hay un baño para personas de color. Sarah Page is a 21-year-old lady running the elevator. Mr. Rowland enters the elevator and apparently steps on her foot. Sarah Page es una joven de 21 años que maneja el ascensor. El señor Rowland entra en la ascensor y aparentemente pisó su pie. She screams and yells and begins to beat him with her purse. Clarence Poulton is a clerk at Renberg's department store. Ella grita y comienza a golpearlo con su bolsa. Clarence Poulton es un empleado de la tienda por departamentos Renberg. He runs over. Mr. Rowland runs away. The police come. They both give the same story. Él corre hacia allí. El señor Rowland huye. La policía llega. Ambos dan la misma versión de los hechos. But the next day, Mr. Rowland is arrested. Not actually sure why, because neither one of these people accused him of any kind of impropriety. Pero el día siguiente, el señor Rowland es arrestado. En realidad, no estoy seguro de que porque ningún de estas personas lo acusó de ningún tipo de impropriedad. Mr. Rowland is taken to the police station and gives virtually the same account. El señor Rowland es llevado a la estación y da prácticamente la misma cuenta. But that sets off a chain of events. Pero eso desencadena una cadena de eventos. At 3 o'clock, the Tulsa Tribune publishes its evening newspaper. A las 3 en punto, el Tulsa Tribune publica su periódico vespertino. In it, Miss Page has become a 17-year-old orphan with scratches and a torn dress. En él, señora Page se ha convertido en una huérfana de 17 años con rasguños y un vestido rasgado. No, she is a woman in the process of obtaining her second divorce. No, ella es una mujer en proceso de obtener su segundo divorcio. She may be very bitter towards men, and she may have had some things to say about that. Y puede que esté muy amargada hacia los hombres, y puede que haya tenido algunas cosas de decir al respecto. Tulsa Tribune's article incites a discussion of lynching. El artículo del Tulsa Tribune incita a una discusión sobre el linchamiento. Police Chief John Gustafson had several shady sideline businesses, one of which was a detective office. El jefe de policía, John Gustafson, tenía varios negocios secundarios,
turbidos. Uno de los cuales era una oficina de detectives. He had been a leader in the lynching of a white man, Ray Bolton, a few months earlier. Había sido un líder en un linchamiento de un hombre blanco, Ray Bolton, unos meses antes. It made some statements that a good lynching did a lot to improve the quality of a community. Y hizo algunas declaraciones de que un buen linchamiento hacía mucho para mejorar la calidad de una comunidad. About 8:20, a few hundred people are at the courthouse. Cerca de las 8:20, unos pocos cientos de personas están en el Palacio de Justicia. 3 men enter and demand to have Mr. Rowland brought out. 3 hombres entran y exigen que traigan al señor Rowland. Tulsa County Sheriff William McCullough intervenes and tells him to get out of his building. El sheriff del condado de Tulsa, William McCullough, interviene y les dice que salga de sus edificios. Moves the prisoner to a second-story cell, disables the elevators, positions 6 armed men on the roof and the rest of his deputies around Mr. Rowland. Traslada al prisionario a una celda en el segundo piso, desactiva los ascensores, posiciona a 6 hombres armados en el techo y el resto de sus diputados alrededor del señor Rowland. And announces that anyone who comes in and tries to come up those stairs will be shot. Y anuncia que cualquiera que entre y intente subir las escaleras será disparado. About this time, the black people have moved down. Aproximadamente a esta hora, las personas negras han bajado. There are 25 armed ex-soldiers, at least many of them ex-soldiers, and offer their services. Hay 25 ex-soldados armados, al menos muchos de ellos ex-soldados, y ofrecen sus servicios. Mr. McCullough asked them to go. They returned to the offices of the Tulsa Star, the #1 black newspaper in Tulsa at the time. Señor McCullough les pidió que se fueran. Regresaron a las oficinas del Tulsa Star, la periódico negro número 1 en Tulsa en este momento. Word of these 25 black men coming with their weapons and making some public statements gets spread through the white community. La noticia de estos 25 hombres negros que vienen con sus armas y haciendo algunas declaraciones públicas se difunde a través de la comunidad blanca. And by 9:30, there are over 2,000 white people there. Y a las 9:30 hay más de 2,000 personas blancas allí. Black people are monitoring the situation, and by 10 o'clock, 75 black men have come back with their guns. Las personas negros están monitoreando la situación y para las 10 en punto, 75 negros han regresado con sus armas. About 10:30, an old white man, unarmed, approaches a young ex-military black man to take away his pistol. Cerca de las 10:30, un anciano blanco desarmado se acerca a un joven hombre negro, ex-militar, para quitarle su pistola. Now, for decades, I have blamed this old white man, but I kind of wonder now. Ahora, durante décadas he culpado a este viejo hombre blanco, pero ahora me pregunto. Christ said, "Blessed are the peacemakers." Cristo dijo, "Bienaventurados los pacificadores." Was this old man just trying to say, hey, put the gun down and stop shooting your mouth off? I don't know. Este viejo solo estaba tratando de decir, hola, deja el arma y deja hablar sin parar? No lo sé. But he appears to be the first one shot. When he gets shot, things explode. Pero parece ser el primero en ser disparado.
Cuando le disparan, las cosas explotan. 10 white men are killed, 2 black men are killed, and there are multiple injured. 10 hombres blancos son asesinados. 2 hombres negros son asesinados. Y hay múltiples heridos. Black people retreat to Greenwood and begin to barricade and take up defensive positions. Las personas negras se retiran a Greenwood y comienzan a barricarse y tomar posiciones defensivas. But throughout the night, it's mostly quiet. Pero a lo largo de la noche, en su mayoría está tranquilo. A meeting is called where there are maybe 600 white men and a handful of leaders who present plans for an invasion to Greenwood. Se convoca una reunión donde tal vez hay 600 hombres blancos y un puñado de líderes que presentan planes para una invasión a Greenwood. Throughout the night, the white mob, or whatever you want to call them, take up positions south of the railroad tracks at the entrance to Greenwood. A lo largo de la noche, la multitud blanca, o como quieras llamarlos, toman posiciones al sur de los reales de ferrocarril en la entrada a Greenwood. Also, some positions to the southwest. También algunas posiciones al suroeste. But mostly nothing happens. There are a few fires started about 1 o'clock. Pero en su mayoría no sucede nada. Hay algunos incendios que comienzan alrededor de la 1. But at 5:08 in the morning, a siren sounds. Not a normal siren. Pero a las 5:08 de la mañana sueña una sirena. No es una sirena normal. But this seems to be the signal for the invasion to begin. Pero esto parece ser el señal para que comience la invasión. White people, probably many ex-soldiers, begin systematically moving forward and driving the black defenders backwards. Personas blancas, probablemente muchos ex-soldados, comienzan a avanzar sistemáticamente y empujando a los defensores negros hacia atrás. Behind them comes a mob of rabble that begin to loot the homes, taking out certainly jewelry and money, but also furniture, clothing, furs. Detrás de ellos viene una multitud de turba que comienzan a saquear las casas, saqueando ciertamente joyas y dinero, pero también muebles, ropa, pieles, And then systematically burn the place. A fierce battle occurs and marches all the way up. y luego queman al lugar sistemáticamente. Ocurre una feroz batalla y avanza hasta el final. 11:49, martial law is announced, and by noon all is quiet. Ends as quickly as it begins. A las 11:49 se enuncia la ley marcial y al mediodía todo está en silencio. Termina tan rápido como comienza. But in the aftermath, there are 1,256 homes burned and 191 businesses. Included in this are 12 churches, 5 hotels, 31 restaurants, 4 drug stores, and a public library. Pero en las secuelas hay 1,256 casas quemadas y 191 negocios. Incluidos en esto hay 12 iglesias, 5 hoteles, 31 restaurantes, 4 farmacias y una biblioteca pública. At some point in this, Sheriff McCullough quietly smuggles Dick Rowland out of town. En algún momento de eso, el sheriff McCullough contrabandea silenciosamente a Dick Rowland fuera de la ciudad. There are certainly follow-up investigations, but no charges are ever filed. Sin duda hay investigaciones de seguimiento, pero nunca se presentan cargos. And everybody
everybody just wants to forget the situation. Y todo el mundo solo quiere olvidar la situación. But starting that week, the newspapers began to write editorials and articles stating that this community should not be rebuilt, it should be rezoned industrial. Pero a partir de esa semana, los periódicos comenzaron a escribir editoriales y artículos afirmando que esta comunidad no debería ser reconstruida, debería ser reclasificada como industrial. God bless you. Have a nice day. Remember, do something nice for somebody and come back for our next episode. Dios te bendiga. Que tengas un buen día. Recuerda hacer algo bonito por alguien y volver para nuestro próximo episodio.